Egaa akkam jirtu kabajamtootaa fi jaallatamtoota maatii chaanaalii Oro Istuudantigaa arraas irra deebi'uudhaan barnoota keenya istiree kutaa 10ffaadhaa yuunitii 5ffaa paartii isaa 2ffaa qabannee dhufnee jirra. Hanga xumura sagantaatti afaan bu'aan affeerraa kiyyaa gammanumaan gaa viidiyoo laakshar gochuu hin dagatinaa isiniin jecha amaanaadha jechuudha. Viidiyoo tana osoo gartee hin laayik hin goone akka hin daawwanne jechuudha. Wanni ani isin dhaammadhu jechuudha. Sheer godhaa obboleeyyan keessan biraan gaadhaa laayik naa tuqaadha jechuudha. Kanaaf viidiyoo teenya tan arraa keessatti paartii 2ffaa keessatti yuunitii 5ffaa Kumero the Bregarte after the end of the Second World War, the great consequence, the long consequence, the establishment of the United Nations, it is replaced replaced the League of Nations and continues it is and memberota city wajjin akkasumatti gartee General Assembly Security Council akkasumatti gartee Secretariani akkasumatti gartee Trustship kan jennuun isaanan san hunda function isaaniitii fi bu'aa isaan buusan waliin laallee turre arra ammoo wanni nuti ilaallu the rise of the superpowerota yookaan gartee biyyoota gurguddoo superpowerii ta'an after the end of the Second World War bode the superpowers and the beginning of the Cold War garte after the end of the second World War is the multi superpowers of the world. It is too replaced by the two superpower of the world ya akana jechun biyyoonni addunyaa waraana addunyaa lammaffaa dura biyyoota olaantummaa qaban kanneen akka Faransaayidha, kanneen akka Jarman, kanneen akka Britishidha, isaanan kun kanneen akka Ameerikaa, Soviet isaanan kun hundi olaantummaa qabaachaa turan dhuma yookaan gartee bara addunyaa waraana addunyaa lammaffaa booda superpoweriin yookaan biyyoonni gurguddoo lama bicha ta'an isaan sunis kamii East and West jennaan yookaan East kan jennuun Russia yoo jennuun West kan jennuun Ameerikaa tahanii jechuudha. Achi booda beginning of the Cold War jechuun maal jechuudha? Waraana qabbanaa yookaan gartee waraana qabbanaa jechuun akkana jechuun waraana walin lolle walitti harkaa walitti hin buune yookaan meeshaa waraanaati walitti hin buune yookaan gartee konfliktiin hin jirre walitti bu'iinsi hin jirre afaan wallaluu teknooloojii wallaluu gartee ideoloojii wallaluu kanneen akkanaa kana jechuudha. Politika siyaasaan akkasitti gartee wal dorgomuu ilaalla jechuudha. Isa kana bal'inaan askii gadi waliin ilaallaa jechuudha. Kanaaf gartee the Soviet Russia is a relationship during the Second World War. During the Second World War keessatti Soviet Russia fi relation isaan yookaan gartee waraana addunyaa lammaffaa wajjin qabdume Russia kana haalaallu. Kanaaf the tensions between the Soviet Union and the Western powers is increasing from the 45 and then 1947 jechuudha. Tensionii yookaan gartee wal dhabdee fi akkasumatti gartee wal gaarreenfannaan biyyoota warra westernii kanneen akka British, kanneen akka Faransaay, kanneen akka Ameerikaa, kanneen akka Jarman kan isaan kana jidduu fi West tan East tan jennuun takkitti Soviet yookaan gartee isii jidduutti tensioniin cimaa dhufe bara xumura waraana addunyaa takkaffaa lammaffaadhaa kaasee haga bara 1947 yookaan gartee kan jiru kanatti tensioniin cimaa dhufe waraanni addunyaa Cold War illee haga bara 19 takkaattillee deemee jira. As keessatti tensioning jidduu bara kanaatti waggaa lamaan kana keessatti baay'ee cime. Maaliif cime? Haalaallume hayyee. Especially when the Stalin plans to the consolidating the Soviet control over the Central and the Eastern Europeans becomes manifestly clear in the post-WWII Yalta Tehran. Ya kana jechuun maal jechuudha? Sababni isaatis maaliif ta'e especially when the Stalin yookaan bulchaan yookaan Russia Soviet Union da plans to the consolidate yogguni plana baafatu maal godhuudhaaf jabeessuudhaaf consolidate godhuudhaaf Soviet jabeessuudhaaf area isin qabattee jirtu gartee area isin German harkaa fudhatte gartee First World War Second World War irratti German harkaa fudhatte kanneen akka Baltic State Soviet yookaan gartee warreen jennuun warreen akka Baltic State jennee jira. Biyyoota East karaa Poland kanaan akkanatti as hogguuniif karaa German kana guututti akkanatti naannoo gartee East Europe kanaaf Central Europe kan jennuun kana guutuu qabattee jirti. Yeenyu jechuun biyyoota kana hogguuniif Staliniin karoora baafatee kontroolii isaa tana jabeessuudhaaf maal godhuu barbaade? Consolidate godhuu hogguu barbaade. Central Europe fi Eastern Europe tana biyyoota qabattee jirtu kana jechuudha. Becomes manifestly clearly post-WWII yookaan gartee clearly yookaan gartee kan adda baaftee post-WWII
Yalta and Tehran after the end of the Second World War the conference tanarratti jechuudha argan kanaaf this is western countries garte freed that is the communist lead to by the Soviets were planning to take over Europe kana jechuun bar maal godhaa dhufte jechuudha amma Soviet yeroo kanatti jechuudha biyyoota kana ideologies kanatu it is a different political ideology qaban isiif warri westidha isin socialistidha isaan capitalistidha kanaaf wartee waliin fadan maaliif jechuudha ideology siyaasa isaanii wal dhaba isin ideology siyaasa isii kan qabdu kana gartee ilaalcha siyaasa isii socialismii kana isa qabsiisu barbaaddi gartee warra westerni kana warra warra eastern Europa central Europa kan jennuun kana gartee gara isin qabatte kana qabsiisu barbaaddi isaan ammoo akka isin gartee capitalismii malee akka isin socialismii lafan qabsiifneedhaa fi itti garagalan wal gaarrinfannaan dhufte amma isaan wal dhabdeen isaanii maali jechuudha ideology isaaniitu adda adda waan taateef biyyoota hunda Amerikaanis gara siika deebitu barbaaddi isinis gara siika deebitu barbaaddi jechuudha akkasitti biyyoota baay'ee addaan ciranii fixanii jechuudha kanneen akka Kooriyaa akkasumatti gartee Vietnam keessatti waraanaa ture akkasumatti gartee biyyoota hedduu keessatti jechuudha kanaaf the Second World War is a resulting in the emergency of the two superpowers laal kuna waraanni addunyaa lammaffaa maal fide jechuudha bu'aansaa superpower in abbaa lama taate Raashiyaadhaa fi gartee yookaan United States of America yookaan USSR yookaan gartee Raashiyaa tan jennuun tana jechuudha Soviet yookaan gartee tan jennuun tana jechuudha United Soviet gartee Socialist Republic tan jennuun tana jechuudha the United States was also gartee sole superpowers that is a gartee possessed atomic weapons that at that times after the bombing of the Hiroshima and Nagasaki bara 1945 irratti bombii hamtuu akka addunyaatti gartee haga ilaarraatti consequences long term taatee dhiibbaa guddaa geessisan Hiroshima fi Nagasaki irratti bara 1947 Japan surrenders gartee harka kannachiisuudhaaf jecha irratti darbite jechuudha eenyusi USA waraana addunyaa lammaffaadha gartee isin taate isin Herbory in Hawaii keessatti gartee waraana Ameerikaadha fixxisaniif jecha hijaa irraa ba'uudhaaf bara 1945 tti Hiroshima magaalaa jennuun Nagasaki magaalaa jennuun magaalaa Japan tan irratti atomic bombii irra darbitee jechuudha yeroo kanarraa ka'ee tensioniin isaanii guddachaa dhufe yeroo kanatti maal jettee Sovietiin humna isiinatti argisiifachuudhaa fi bombii isiinatti argisiifachuudhaa fi uummata miskiina Hiroshima fi Nagasaki keessa jiru irra darbitee malee kun gartee sirriidhaa miti jettee achumaan komottee achumaan tensioniin isaanii itti fufee jechuudha isii fi Raashiyaa jidduutti kanaaf the American economics was strongly and the healthy American economics healthy guniif jiru baay'ee cimtuudha economics America the United States strengthens it is a military and a political influence in Europe and Asian Pacific regions is consolidating it is the status as a leading to world power idaaja kana jechuun the United States strengthens ni cimsite it is a military waraana si baay'ee cimsite political influence gartee dhiibbaa siyaasaa guddaa gochuu eegalte in Europe keessatti and the Asian Pacific gartee biyyoota Asian Pacific keessa jiranitti consolidate aangoo si jabeessuu eegalte status of the leading in the world power isii tana ta'uu isii tana humna si jabeessuudhaaf biyyoota kana hunda gargaarsaan bira dhaabbatti ideology si ka fudhatan gooti gartee cimsuu eegalte Raashiyaadha wal dorgomuu eegalan kanaaf the Soviet Union was seriously affected by the war Sovietin maal taate jechuudha seriously affected taate jirti yeroo kanatti waraana addunyaa lammaffaadhaan kanaaf the Soviet Union is a severed hedge of gartee luusii dadhabdee jirti gartee including the 20 million days at heavy damage of the industry and the agricultural during the Second World War jechuudha laal gartee amma maaliif Amerikaan faayistii jirti wanta westii jirti yeroonii fi Hitler biyyoota gartee waraana addunyaa lammaffaa irratti bara 1940 bara 1939 irraa qabee haga gartee Poolaandii wararutti gartee eventii yookaan gartee achirraa qabee jechuudha haga bara 1940 fi 40 yookaan gartee harka kannatutti maal jechuudha biyyoota Awurooppaa kana daakeeffite diinagdee isaanii Raashiyaa daakeeffite Raashiyaa meetii itti addeetitti siizinii yookaan gartee winterii eeggattee shawwaddee jala akkasitti mo'uu dandeesse yeroo sanitti Raashiyaan namoota baay'ee tamaan miliyoona tamaan lakkaa'aman laal inclusive of millions days namoota
biyyoota baay'ee dhabde heavy damage of the industry baay'ee dura caccabee badee saamamee loot gartee agriculturally akkasuma dhabde kanaaf gartee yeroo kanatti Amerikaan isiirra maal jechuudha humna qabdi jechuudha yeroo kanatti kanaaf Joseph Stalin is went to protect eeguu barbaade the US Russia eeguu barbaade from the further attacking by establishing the satellite nations that is where the symbolistic and allies to the communist along the western borders kanaafuu maal godhuu barbaade satellite fayyadame jalqaba irratti jechuudha satellite maaliif eeguudhaaf protect godhuudhaaf yookaan gartee biyya isaa eeguudhaaf gartee maaliif jechuudha Amerikaan bombii fi yookaan humna waraanaa jabduu tana qabattee jirti ideologiin isaanii wal dhaba kanaaf gartee biyyataa tana protect godhuudhaaf satellite dhaan satellite samii irratti gallakkifatanii jechuudha yeroo jalqabaatiif bara 1944 fi hanga bara 1945 tti Soviets gartee Red Armies is liberated and they occupied the Poland qabatanii turan waraanni gartee Raashiyaadhaa Poland qabatanii turan Romaaniyaa qabatanii turan Bulgaariyaa qabatanii turan Hungary qabatanii turan biyyoota Awurooppaa kana gartee East Awurooppaa kana kanaaf the Soviet establishing the communist and the regimes in those country biyyoota kana keessatti biyyoota gartee Poland Romaaniyaa Hungary fi akkasumatti gartee Bulgaariyaa keessatti communist government yookaan mootummaa sooshaalistiidhaa dhaabanii turan bikka qabatanitti kunis biyyoota qabatan keessatti maal dhaabanii communist dhaabanii kunis ammoo capitalistii dhaabanii jechuudha ideology siyaasa isaanii lafa qabsiisan jechuudha kanaaf the Soviet establishing economists maal jechuudha Sovietiin establish goote a communist regime in the country biyyoota kana keessatti in those Eastern Europe countries biyyoota Awurooppaa kana keessatti the allies desires to the free elections however around the 1918 bara 1948 the Soviet Union was able to the Kalashnikovs the opposite groups and the completely subjugate Eastern Europe's countries and it is a communist party gote biyyoota diddaa qaban kanneen akka gartee communistiin taanu jaarii kan qaban subjugated goote dirqiidha yookaan gartee ability to the Kalash cabsuudhaan opposition groupii siidha warreen capitalistii cabsuudhaan biyyoota san guutuu akka isaan socialismii hordofan goote kanaaf the country of the Eastern Europe is were known as European People's Democracy gartee European People's Democracy jennaan jechuudha biyyoota the country yookaan gartee Eastern Europe biyyoota isii jala jiran kana maal jettee moggaafte European People's Democracy jettee moggaafte European People's Democracy jettee maqaattee moggaafte kanaaf Soviet Stalin settled or the formations of the Soviet kanarratti kan hundooman kana maal jennaan jechuudha European People's Democracy jennaan jechuudha these were under heavy political economy yookaan gartee military influence or control of the Soviet Russia jechuudha isaan kun maalinde politika haala siyaasaa gartee Raashiyaadhaatiin gartee bulanii akkasumatti ikonomiidhaan isii gargaara military yookaan gartee isiitu humna waraanaatiin isii gargaara control goote jettu waan hunda isaanii political control economic control and military guutummaan guutuu isaanii control gootee harkaa qabdi jechuudha biyyoota gartee Eastern Europeadha kan jennuun kana jechuudha biyyoota Eastern Europeadha kan jennuun kana jechuudha Russia jechuudha after the end of the Second World War jechuudha kanaaf the political military and the ideological barriers erected by the Soviet Union after the Second World War to seal off itself and it is satellite status from open contact within the West and the other non-communist areas was known as Iron Curtain jechuudha eenyunni Christopher Churchill wanta tokko kana je kan British yookaan gartee bulchaa British kan bara 1940 fi yeroo kanatti after the end of the Second World War booda kan bulchaa ture jechuudha Churchill to kana je Churchill yakam je seete the political yookaan military ideology bareeriidha dhufe yookaan gartee dhiibbaa siyaasaa fi militaryidha bareerii ture erected jaaramee jira jechuudha bar dhiibbaa siyaasaa fi military biyyoota Awurooppaa kan adda muruu jaaramee ture erected te by the Soviet Union idaan after the Second World War booda to seal off itself and the satellite status from the opening contacting within the West maal ta'u jechuudha ulfaataa ta'e jechuudha West idhaa fi Eastiin wal qunnamuudhaaf jechuudha and the other non communist area known as maal je Iron Curtain laal non communist fi communist gidduutti amma kana jechuun dallaatu jaaramee jira je
fakkiidhaaf baqaa'e dallaa guddaa aayiraniidhaatiitu ijaaramee jira. Kana jechuun bara amma fakkeenyaaf bara akkuma bara amma Kooriyaadhaa fi Kooriyaa Kaabaatii fi Kooriyaan Noorzi Kooriyaan Saawus Kooriyaan obboleeyyanii biyya takka Oromiyaa jechuudha. Amma Oromiyaa tana fakkeenyaaf fudhadhu Shawaa fi Harargee jechuudha. Karaa gabaabaadhaan Harargee baatiif Harargee lixaa akkasumas Baalee bahaa Baalee akkas biyya kana adda muruu jechuu bakka adda muruu laal kaan komunisti godhan mootummaa sooshaalistiidha. Harargee sooshaalistii godhanii gara olii gara Baaleetti maal godhan seete komunistii godhanii karaa kanatti immoo poolitiksii isaanii maal godhan aayidoloojii isaanii kaapitaalizimii fi kartee yookaan komunizimii jennan yookaan sooshaalizimii lachuu ture jechuu dandeenyaa maqaadha. Kanaaf mootummaa gara sanii gara sooshaalizimii godhanii gara kanaa immoo gara kaapitaalizimii akka hordofu hogguu godhan biyyuma takkitti tana Kooriyaa akkasitti addaan muran jechuudha. Oromiyuma tana bikka lamatti addaan muran jechuudha. Fakkeenyaaf amma addaan muranii gartee biyya diina walii godhan jechuudha. Diina walii godhan amma akkas jechuun isaa akkana jechuun kaayeen kun aayiran kurteenii ijaaramee jira jechuun biyya gartee aayidoloojii siyaasa gartee sooshaalizimii hordoftuu fi biyya kaapitaalizimii hordoftuu jidduutti aayiran kurteeniitu jiddu ijaaramee jira. Dallaa aayiraniidha jechuudha. Bakka walitti diina jechuudha. Yeroo mara akkuma amma Raashiyaa fi Ameerikaa gartan akkuma amma Israa'elii fi Iraanii fi Ameerikaa argitan walitti bu'aan oolanii miti. Akkuma amma Chaayinaa fi gartee Ameerikaa waliifaallaa akkuma amma Kooriyaa Kaabaatii fi Kooriyaa Kibbaa waliifaallaa. Aayidoloojii wal dhabe taanaan walumattuu walumaan fadhan jechuu biyyoonni bakka aayidoloojii warra wal fakkaatu bichaa wal fadha jechuudha. Itoophiyaan gaafa dargiidhaan eenyu hordofti? Dargiin sooshaalistiidha waan taateef aayidoloojiin si eenyu jechuudha eenyu hordofti? Soviet jala deemti. Arrammoo Ameerikaa jala deemti jechuudha. Kanaaf aayidoloojiin baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Relationshipii biyya takkaa keessatti. Kanaaf the term was coined by the Winston Churchill. Winston Churchill tokkas jedhe bara 1946 during his speech yeroonii fi gartee jecha kana dubbatu jechuudha. Filtons Mosori yeroonii fi jecha kana dubbatu Iron Curtain ijaaramee jira jedhe gartee Winston Churchill kan bulchaan British jecha kana dubbate. It was an gartee imaginary political yookaan gartee yaadaan malee dalleenii sun ijaaramee jiru dhuguma sanitti boundary dividing European into two separating areas from the end of the world war booda maal jechuudha ideology dha yookaan image dha yaadaan akkasitti Awurooppaa tana akkasitti dalleenii jiddu ijaaramee jeetiiti dubbatee jechuudha bara 1945 tti until the end of the Cold War eega waraanni addunyaa kan gartee ka Cold War jennuun kun gartee xumuramee booda waraana addunyaa lammaffaa booda Cold War bara 1945 irraa kaasee haga bara 1990 takkaatti kan ture kun gartee hanga xumuramutti dallaan ijaaramee jira jaamee yaadamaa jiru. It seems to the clearly after the war that is the Soviets were still committed to expanding the communism all over the world. Yeroo kana keessatti waraanni Sovietin clearly after the war waraana kana booda baay'ee ideology siidha haala siyaasa siidha babal'istee turte jechuudha. Laala malaal kun walaal akkana kaa'ame laal asirratti malaal biyyoonni kun laal Raashiyaan tanaa mireemma Raashiyaan Poolaandis isii jala deemti akkasumatti gartee Roomaaniyaan isii jala deemti Bulgaariyaan isii jala deemti Hangaariyaan isii jala deemti Poolaandii akkasumatti Chekoslovaakiyaan akkasumatti gartee East German guutummaan guututti isaan kana maal goote ideoloojii isii irra babal'istee fitte jechuudha. Dallayni akka nu jiddu ijaaramee jira jechuu isaati kanatti jechuudha kanatti akkasitti jechuudha. Kanaaf as booda biyyoonni kun ammoo kaapitaalistii ta'aniiti itti fufanii jechuudha. Isaan kun isaan gartee warra Ameerikaatii wajjin deemanidha jechuudha. Fakkii kanarratti adda baasuudhaaf kaayee jira jechuudha. Cold War mee waan Cold War jennuun tana ilaallu waraana qabbanaa kan akkamii waraanni qabbanaa kun maali mee innummaan hiikkasaa. The Cold Wars kan jennuun kun kaaraakterii isaatii wajjin ilaallu amala isaatii wajjin. The Cold Wars was a continuous status of the political conflict dha yookaan gartee siyaasa walitti bu'uudha. Military tensionidha malee military conflict miti laala wanni isin hubachuu qabdan tensionidha waan gartee isaan jidduutti wal dhabdeen dhufuudha malee conflict waraana walitti hin buune it is gartee proxy warida waraana gartee waa basaasu wal basaasuudha inni maal jechuudha economic competition dorgommiidhaan ka eenyutu irra xayyaara jabaarra tolfata ka waraana eenyutu gartee satellite samii irratti eeggatee irra basaasa eenyutu gartee boombii yookaan gartee atomic boombii nuclear akkasumatti eenyutu irra jahanii competitions yookaan gartee primary gartee economically saniitiin wal dorgomuun isaanii dinagdeedhaan wal dorgomuu takka ammoo maal jechuudha ammas technology technological warriidha kan amma isin jechuudha kan amma dinagdeeni wal dorgomuudha between the Soviet and the Allies biyyoota Allies kan jennuun Faransaay British America jidduutti jechuudha on those hands gama tokkoon so USA Western Allies on the other after the World War jechuudha gartee waraana addunyaa lammaffaa booda jechuudha kanaaf it was a gartee cold isa kana maal jennee jaamna Cold War
war ideology wal basaasu military daan tension daan wal dorgomu technology wal dorgomu isa kana mal janan cold war jennaan jechuudha because there was a large scale wars directly between the two nations garte ta'ulle wari kana large scale war ture directly between the two nations kallatti daanis bikki isaanitti wal boonne jirti maalif osoonif if wal dhahu intahin laal biyyoota walin naqan biyyoota amma fakkeenyaaf tokko North Korea qabatee tokko South Korea qabatee wal lolchiisan jechuudha akkasi wal bu'aa turan waraanaan jechuudha kanaaf as they were the significantly stronger than any other country those two countries are the generally referred to be superpower dha jennaan biyyoonni lamaan kun biyyoonni gartee cold war garee takka taanii communist block daafi gartee block taan Tunis west block daafi east block taanii gartee wallolaa quran kun biyyoota superpower dha jennaan the terms of the cold war jechi bar cold war joo kun beekamne dhufe popular or getting wider currency of April bara 1947 when the journalist of the Walter Lippmann publish Walter Lippmann namni jennuun journalist yookaan gaazexeessaan gartee bara 1947 waa'ee cold war kana maxxansu tokko Soviet tensions is entirely the cold war jee maqaa isaatitti moggaase waraanni kun cold war jaama waraana qabbanaa jaama maaliif ga walitti conflictiin isaan jidduutti jiru kallattiidhaan Ameerikaa fi Raashiyaa waliin dhawan maali biyya takka qabatti akkuma Kooriyaa waliin naqanii akkasitti ammaan tanallee wal jibbanii ilmaan abbaaf ilmoo adda muranii namni akkasitti adda hafee jechuudha bakka guutummaan guututti hanga adda hafee jira kun ammaan qiyamatti maaliif dhiibbaan isaan godhan hangan takka guddaadha jechuudha akkasitti gartee biyyoota wal lolchisaa turan kana maal jee moggaase cold war jee moggaase jechuudha there are the different gartee interpretation jira yookaan gartee hiika adda addaa qaba sababaan gartee cold warin kun ka'uudha causinsa jechuudha western writers akka warri westernidha barreessanitti gartee blamed Russia kan jennuun jechuudha akkasumatti Ray said akkam jee styling was a trying to build jaruda up the Soviet empire gartee Stalin bulchaan gartee Raashiyaadha maal jaaruu barbaada akkam jee jechuudha western writerin akka barreessanitti jechuudha warri westernidha Stalin empire Raashiyaadha jaaruu barbaada other historians kan biraa ammoo akka himanitti jechuudha blame Americans particularly president of the Truman kan jennuun was a cause of the cold wars recently most of the historians argued that is a misunderstanding between the Soviet and gartee USA and the Soviet Russia's leaders was responsible for the beginning of the cold war dha kana jechuun amma Trumanis wanni inni barbaaduuf gartee particularly akkuma Stalinitti cause isaa kan ideology isaanii lafa qabsiisuudhaaf barbaada jechuudha historians others blame Americans particularly presidentinis maal barbaada innis akkuma isaatti empire jaaruu barbaada Trump's cause of the other cold gartee Truman's as cause for the cold war dha jechuudha kanaaf gartee particularly innis gartee history keessatti Africa Americans particularly presidentin gartee Roosevelt D kan jennuun kana Frederick Roosevelt D kan jennuun san Frederick D Roosevelt kan jennuun san booda ka dhufe turmaan kunis gartee sababa waraana kanaatiif gumaacha guddaa qaba jechuudha gochi inni godhaa ture recently most of the history garuu akka himanitti historian yeroo ammaan tana misunderstanding jira yookaan hubannaa dogoggoraatu jira between the Soviet fi Russia jidduutti jechuudha hoggantoota isaanii jidduutti responsible for the beginning of the cold war kana yeroo kana yeroo san eegalee jaamee wanni lafa kaayyamu hin jiru garuu ammoo especially yeroo inni eegaluunsaa itti beekamu bara 1947 when the general Walter Lippmann publish gartee gurif publish godu maxxansu general Walter gartee Lippmann kan jennuun kun yeroonii fi wal dhabdee kana cold war jee maxxansu booda bara 1947 irraa eegala jechuudha waraanni kun hanga bara 1940 fi meeqaatti itti fufe bara 1940 fi 90 fi takkatti itti fufe jechuudha bara kanarraa ka'e jechuudha kanaaf point is a difference garaagarummaan isaanii maali mee ilaallu ideology dha laal gartee ideology jechuun haala siyaasaa fi dinagdee philosophy isaanii san jechuudha USA capitalism western democracy dha isiin ammoo maal jechuudha communism yookaan gartee Marx and Leninism dha wanni isaan dorgofan Marx and Leninism maal jechuudha kun jechuun beeytan gaa akka nuti takkaffaa keessa ilaaletti maal jechuudha kana jechuun communistii jechuun yookaan gartee mootummaa keessatti qabeenyi hundi ka mootummaati qabeenyi hundi ka hawaasaati qabeenyi hundi gartee namni dhuunfaa qabaachuu hin danda'u
ideology jiru san jechuudha. Maal inni kun amma jechuudha it is to maal jennaan jechuudha magaalaa keessatti maal jechuudha kan gartee marketing maal jechuudha command jechuudha. Magaalaan mootummaan gartee qabeenyi hundi kasaatu. Kun ammoo capitalismiin qabeenya kan private ownership qabeenya nama dhuunfaatiif kan san governance mootummaan isaanii multi party dha. Kun ammoo nan mono party dha. Namoota hedduu party keessatti hirmaachuu danda'a. Partiiwwan hedduu siyaasaa jiraachuu danda'an. Asitti immoo mono party takka bicha dhaaltummaan dabartee jechuudha. Aangoon abbarraa ilmatti biyyoota Soviet keessa fa'aa keessatti, China keessatti, Kooriyaa, North Kooriyaa keessatti, akkasumatti gartee Iraan keessatti biyyoota gartee capital socialismii ta'an keessatti proper ownership qabeenyummaan kan nama dhuunfaati. Private ownership dha. Public dha. Asitti immoo qabeenyi kan mootummaati jechuudha. Economies system. Economy isaanii free market dha. Command dha. Kun ammoo magaalaan bilisaa keessa kun ammoo magaalaa keessatti mootummaatu interfere godha jechuudha. Hangana gurguru qabdan hangana gatiin hangana ba'u qabdi waan akkasii. Kanaa jecha wal jibba jarri jechuudha. Waan biraati miti hanga har'aatti jechuudha. Kanaaf both USA and Russia is used to the various methods to achieving their goals during the Cold War periods. The most important strategies of the Cold War asii gadi kaayame kana jechuudha laal. Both USA and the Russian maal jechuudha various methods adda addaa fayyadamuudhaan waraana kana keessatti achievement their goal isaanii milkeessanii jiran jechuudha. Achievement or goals during the Cold kana keessatti waan argame jechuudha. Maal jechuudha takkaffaa irratti arms race waraana wal dorgoman deebanii ammas jechuudha espionage and propaganda akkasumatti military alliance aid to the programs and the proxy wars kan jennu proxy war kan jennu jechuudha. Kana wal dorgomaa turan. Kana jechuun arms race jechuun bara 1945tti gartee on awards both sides have been engaged in the continuous to nuclear and the conventional arms and the composition gartee kana irraa qodan bara 1945 irraa egalee maaltu dhufee jechuudha boos isaan lachuutu waraana isaanii jabeeffachuudhaaf bombi atomic bombi yeroo wanta Russian bara 1949 irratti maal jaarte bombi gartee American Hiroshima fi Nagasaki Japan irratti darbitee akkasii barbadeessiten san oggusuma san tolfatte jechuudha. Amata lama booda jechuudha. Amal lama booda. Bara 1945 akkasii darbitee misiin bara 1949tti amata afur booda tolchite jechuudha. Kanaaf kana wal dorgomuudha nuclearaan conventional arms waraanaan jechuudha. Espionage kan jennuun kun ammoo it is collecting to gartee maal jechuudha collect godhuudha kan intelligence and information wal basaasu kan jennuun san espionage siruu gartee siruu spies and the secret agent gartee agents information wari amma akka CIA jira akkasumatti gartee 60B jira ka British CIA ka America akkuma gartee Mossad ka Israel gartee akkanatti jiru bisaastota jiru waraana information waliif kana akkasitti satellite dha jechuudha. Haaka wal godhanii gartee waraana wal rabbanuudhaaf jechuudha. Wal basaasu jechuudha. Maal tolfatte America maal tolfatte dhaqanii akkasi basaasa godhatanii technology-dhaan osoo namni hin dhayin hawaarra akkaataa itti ilaalamu godhanii laalu waan isin tolfatte information isin maal godhu jirti waan jiru jechuudha. Ammas military alliance waraana walii galuu and the development of the operations of military alliance is NATO jaanii waraana jaarratan British, Faransay, America war jennuun Faransay, British, America, Germany West yeroo kanatti East Germany fi West Germany taddabaatee jirti. Biyyoonni warri guutummaan guututti kapitalizimii hordofan sun NATO jaanii jaarratan waraana humna waraana haga arraatti ni jira jechuudha. Waraanni kun humna waraana kun the United States and the Western Europe and the Warsaw Pact jettee jaarte eenyusin Warsaw Pact jettee jaarte eenyusin Russian jechuudha. Yeroo kanatti humna waraana biyyoota akka Czechoslovakia karreefu jennesan Bulgaria, Hungary kan jennesan Poland san wal qabuudhaan irraa waraana Warsaw Pact jettee jaarte isinis waraanaan gartee gruppii adda addaati wal ijaaramu wal lolan ammoo akkasumatti gartee aid to the programs kan jennuun both sides is through and they expanded their influence isaan lachuu maal jechuudha. AID isaanii gargaarsa AID kannuudha. gargaarsa kannuudha biyyoota qabatan kana hundaaf by the providing aid kanan under developing the nations of the particular biyyoota gartee under developing guddatin kanneen akka Afrikaa kana faa gargaarsa itti gadhiisanii isinis akka gartee socialism fudhattu isinis akka gartee yoo Itoophiyaa keessatti gaafa dargiin socialism ta'u maallaqa itti gadhiiste dargii akkasitti Raashaan jechuudha akka Soomaaliyaa gartee waraana bara 1978 dargiin Soomaaliyaa wajjin wal lolee jira isa san hunda akka mootuuf akka inni gartee jabaatu gartee godhaa turte maaliif biyyoota under development ta'an biyyoota gartee guddina xiqqaa keessa jiran keessattis gargaaraa turan AID gargaarsa adda addaa akkasumatti gartee Moldovan jettee isinis gartee Raashaa Moldovan jettee biyyoota gartee isii jala jiru gargaarsa kan ta'eef isinis deebitee maal jechuudha Ameerikaan
Marshall Plan yookaan gartee jettee turmaan doktoriyaana akkasitti waan adda addaa ID adda addaa baasanii gargaarsa godhaafii turan biyyoota isaan jira jechuudha. AID jechuun akkuma kaarakterii isaaniitti jechuudha. Kunis maal jechuudha? AID godhuudhaan. Kanaaf ammas proxy war waraana conflictidha. Army conflictidha between the states and the group representing the interest gartee interest of the superpower laal gartee proxy war kan jennuun sun laal kana kunola. Proxy war jechuun waraana walitti buusuudha fakkeenyaaf akka amma Korea keessatti, Vietnam keessatti arguu dandeenya. Ammas Greek keessatti illee akkasuma gartee biyyoota akka gartee Afghanistan keessatti laal. Biyyoota hedduu keessatti waraana walitti buusaa turan. Armed conflict groupiidhaan waraana gartee that is represent isaan sunuu kan bakka bu'an. In the interest of the superpower. Fadhii isaanii, fadhii Ameerikaa hojiirra oolchuudhaaf waraanni keessoo biyyaatti walitti bu'u. Kun sooshaalistii taana, kun kaapitaalistii taana jaanii san armii gartee proxy waarii gaggeessuusidha. Kana jechuudha amalli gartee waraana kana itti gaggeessaa turan cold war kana. Military blocks NATO jira, akkasumatti Warsaw Pact jira. Eenyu jechuudha for AID akkasumatti gartee arms race and propaganda akkasumatti gartee espionage kan jennuun kana proxy war kan armorii jennuun kana guutuu isaanii gartee asitti akka adda isinii baasee kaa jechuudha. Show that strategy isaan keessa dabran jechuudha. Cold Wariin haala kana keessa dabre. Hogguu isin NATO jaartutu maal jaarte? Warsaw Pact jaarte. AID isaan lachuun godhan proxy warii biyyoota walitti nannaquudha. Akkasumatti gartee arms race dorgommii waraanaa wal dorgomuudha. Baay'ee wal dorgomuudha jechuudha. Akkasumatti gartee small groups decisions discuss in your group wal mariada the following of the statements and the presenting your the finding to the class teessanin akka jirtanitti wal mariada jagaa fi wan kana dubbisuma keessatti wan marmool ilaale methodology yaqaan isaatti deeman jala employing by the superpowering kun implemented maal hojii role chan policy akkamii gartee military goolii keessatti maal hojii role chan jawama malaalle kana laaltanii waan kana irsa titiqoo tan activity dalaydanii birakutuun barbaachisaadha jechuudha. Beekumsa gonfachuudhaaf jechuudha. The turmaan doctorians kan jennuun jira amma turmaan doctorini alaallu jechuudha. Kun amma the AID amma san keessa maal inni kun AID gargaarsa eenyuuf godha jechuudha. Ameerikaatu godha isa kana turmaan doctorini. Early bara 1947 USS emerged as the West leaders in the face of the Soviet expansion. Maal jilal bara 1947 USN emerged gote the West tana leaders maal Westerni hoggana turte maaliif gaa Westernin akkasumatti East gartee West Germany irraa qabee guutummaan guutuu siidhaa eenyuun hogganamte jechuudha. Gartee Ameerikaatiitu lead godha isaan kana gargaara ADC kanaafi maal godhuudhaaf it is leaders in the face of the Soviet expansion kana gartee ittisuudhaaf jechuudha. Kanaaf when the British government is indicated that it would not longer be able to protect the Eastern Mediterranean regions, Western nations were concerned that Greece, Turkey and the Middle East within the vast oil reserve might fall to communism. Yeah, kana jennaan jechuudha. Kana jechuun yeroonii fi British government mootummaan Britishidha indicated yogguuniif gartee agarsiisu that it would no longer able to protect eeguu yogguunii barbaade Eastern Mediterranean region warri jennuun biyyoota warri East Mediterranean region jennuun jira. Western nations where Congress of the maal jennaan jechuudha concerned the Greeks akkasumatti gartee maalirraa eeguudha barbaadan isaan akka isaan idea yookaan ideology yookaan gartee policy imamata warra Sovietidha yookaan warra Russia akka hin fudhanne san godhuu barbaadan Greece fi Turkey fan and the Middle East biyyoota baha jiddu galeessaa kan jennuun kana keessatti biyyoota Arabaa kana in white vast yookaan gartee oil biyyoota gartee baay'ee gartee gaaza qaban kana made fall to the communism jalatti akka isaan hin kufneef maal gargaaraa turan jechuudha. Turmaan doktoriyaanii baasuudhaan jechuudha. Greece fan baay'ee akka gaaritti turmaan doktoriyaanii kanatti fayyadamtee turte jechuudha. Gargaarsa godhanii fi biyyoota kana deeggaran akka isaan gartee isaanii wajjin hiriiran akka isaan ideology warra Russia in fudhanne jechuudha. Kanaaf the United States decide ni murteessite to act gartee act kana godhuudhaaf jechuudha. It is issued that is become the known as the Turman Doctoriani kanaaf bara 1947 president Turman namtichi jennuun inni kun jechuudha hojiirra oolchee jechuudha. The United States was resolved to stop godhuudhaaf maal hojii isa kana hojiirra oolchite spread yookaan babal'ifannaa lafa babal'ifannaa yookaan ideology fi politikaa fi siyaasa isaanii lafa babal'ifachuu restrict godhuudhaaf yookaan
stop dhaabuudhaaf maal Raashiyaan tun akka isin gartee achumiran kunne dhaabuudhaaf idea kana gargaarsa kana aid kana itti fayyadamaa jechuudha itti fayyadamee jechuudha for this purpose gartee purpose kanarraa turmaan said that is United States to kan utilized and the money maallaqa kan itti supplied and the technological knowledge dhiyeessite it is assisting qabeenya jechuudha bar assisting akka argataniif countries treated by the communism irraa treat godhuudhaaf biitti takka akka gartee communism hin furanne yookaan philosophy yookaan ideology warra Raashiyaa san biitti takka akka hin fudhanneef turmaan doktoriinii kana hojii irra oolche gargaaruu eegalan turmaas is maal jechuudha requested gartee 400 gartee for $100 million in the founding and other so gartee supplies for the Congress wantoota adda adda addeessa million afur $1 million afur akkasumatti gartee gargaarsaaf biyyoota kanneeniif jechuudha Congress assisting the defense of the Greece la kaisaafu Turkey Greece against the communism akka isaan hin furannee fi Turkey Greece kannite kanarratti bara 1940 fi sagalatti Greece government is super gartee suppressed the communist movement within the American financial and technological assistance kasumatti gartee Turkey Greeking baay'ee fayyadamte isa kanarra gargaarsa kanarra isa akkasumatti godhanii eegas boodas maal godhan spread communism movement spread communist gartee movement within the American financial and technological government jennaan jechuudha kanaaf jenne Greek government maal godhe it is supersede and the communism godhe movement is in the Americans with Americans financial and technological assistance fudhate gargaarsa technology da finance da maallaqa America irraa jechuudha following that is the United States adopted a new strategy known as maal fidde jechuudha community gartee containment to stop gartee containment yookaan dhaabu maal godhu jechuudha to stop godhu or yookaan slow suuta of the expansions of the communism gartee stop godhuudhaaf dhaabuudhaaf yookaan gartee akka isin hin guddanne akka isin hin babal'ifanne akka isin biyyoota hunda harkatti hin galfanne gochuudhaaf jecha communismii ittisuudhaaf jecha kapitaalizimii babal'isuudhaaf gartee tormaan doktoriyaanii president tormaan kan jennuun ka Ameerikaadha bara 1947tti hojii oolche George Kennan was the originators of the containment of Doctoriani kana jalqabaaf mootii Ameerikaa tokko kan gartee isa kana ka hojii irra oolche turmaanidha garuu ammoo Doctoriani kana kan baase yeroo jalqabaatiif eenyu jechuudha George Kennan kan jennu kana inni osoo hojii irra hin oolchin aangorraa bu'ee jechuudha kattaanummaas Marshall Planidha kunis aiduma kunis gargaarsuma it is Europeans was is maal jechuudha devastated by the year of the conflict during the World War II jennaan jechuudha Europeans was maal jechuudha baay'ee daakamte baay'ee caccabte baay'ee konflikti guddaa ture industiriinsi qabeenyisi baay'ee waraana addunyaa lammaffaa keessatti dhabde biyyoonni Awurooppaa Faransaay Britishii fi kanneen akka gartee biyyoonni baha Awurooppaa East West Awurooppaadha kan jennuun kun jechuudha biyyoonni lixa Awurooppaadha kan jennuun warreen alliance jennuun warreen victorious jennuun yookaan gartee warreen waraana addunyaa lammaffaa mo'ansan jechuudha baay'ee laafatan had been killed and wounded ajjeefamuu fi akkasumatti dhabamsiifamuu illee irratti ta'e industiriin isaanii it is maal jedhe dhabame residential centers where they run manneen isaanii hundi caccabee bade much of the Europeans was one of the break of the famine gartee beela jabduu dhufe agricultural productions had been disturbed jeeqame haalli qonnaa waraanaan jechuudha baay'ee waar kanaaf transportations infrastructures gartee akkasumatti geejjibni yookaan gartee infrastructurein yookaan bu'uuraalee misoomaa adda adda destroyed ni badan bara 1947tti the United States and the Secretary of States United States of Secretary san jennuun yookaan gartee bara 1947tti jechuudha Secretariat jechuudha Peace and Security san jenneen ichoolilla san jechuudha paartii takka faarati George Malshan announcing godhe ammas ni labse baruma 1947 san doktoriyaanii san tormaan doktoriyaanii irra caalatti kan irra fayyadame Turkey fi Greeceedha as keessatti new policy and that is comes to now as European yookaan gartee recovery programs ka jiru kana Marshall Plan kana fidanii jechuudha president Marshall tu fide is to gartee $1 billion sulla miliyoona 400 kun ammoo maal jechuudha maallaqa taphaati miti jechuudha ammoo Itoophiyaa amma silaa kan namee fi maallaqni kun gaafasii miti amata 100 jiraachisa jechuudha $1 billion in the economy and the technological assistance yookaan gartee 16 European country biyyoota 16 biyyoota Awurooppaatiif kakanname Marshall
plan jennaanii jechuudha recover tuuqaan dandamachiisuudhaaf jaaruudhaaf diinagdee warra Awurooppaa san jechuudha. AMC'n kun it is a Marshall Plan stop godhuudhaaf kanname ilaala kaayyoon inni kannameef maali hojii si gaafate stop the spread of the communist dhaabudha main political movement of the USA babal'isuudha. Stop the communist expansion the capitalist jettee qabachuu dandeenya yaa'u qabdaa jechuudha. Kana jechuudha waan stop the communism if capitalism tokkuma communism if socialism jechuudha. Stop the communism stop or the socialism it is expanding capitalism jennaan jechuudha. Ammas helps to the economic and the European recovery akka dandamattuuf European akka ijaaramtuuf diinagdeen si waraana addunyaa lammaffaa keessatti kufe akka ijaaramuuf kan waniif proved gartee market of the American good gartee biyya wanni isaanumaanu philosophy yookaan ideology marketidhaan wal dhaban hin jenne isaan commandidha jenne gatii isaanii itti godha isaanii murteessa Raashiyaan faan Ameerikaan maali isiin capitalismidha free marketidha. Kanarratti warri wanni jarri wal dhabu maaliif biyya tana hogguuniif gartee ideology isii fudhatte philosophy isii hogguu fudhatte biyya tana market isii godhatti gana maaliif free marketidha mire communism yoo taate itti gurgurachuu wayitaanii waliin taate tanaaf meeshaa Ameerikaa itti gurgurachuudhaaf jechuudha magaalaa gabaa meeshaa Ameerikaa itti geessitee itti gurgurattu godhachuudhaaf bu'aa siitiif jecha kanniteefi jechuu waan kana gartee kana qabachuu qabdanii jechuudha asirratti biyyoota gartee motto of the Marshall Plan kana argatan yookaan gartee slogaanii kana fudhatanii gargaaraman san asirratti kaa'ee jechuudha asirratti multiplication yookaan gartee choosii gaafii kana what is the goals of the during the Cold War goaling USA damal it is helps the developing the country biya guddisuudhaaf lakki kanamit strengthening it ties within the non capitalism nations to contain communism to prevent wars lakki what was the goal of USA mali goaling aiming yokan kayon USA da during the Cold War da to help gargaarudha developing country inta'u kongongo manta'u biyyoota waraana kana keessatti wanti hirmaateef biyyoota guddataa jiran gargaaruudhaaf hin ta'u to strengthen cimsuudha taayisiisiidha within the non capitalist nation garte non capitalist nation biyyoota capitalist hin ta'ini wajjin to contain argachuudhaaf maal communism hin ta'u to prevent war waraana ittisuudhaaf hin ta'u kanaafu maal taate jechuudha biitana taati jechuudha kanaaf tanaas akkana daddalagaa jechuudha the first country that is a benefit from the torman doctrine irraa target tamit Greekidha jechuudha akkana laaltan to maintaining goal of the Soviet Union during the Cold War was maal jechuudha Cold War maintaining Cold War keessatti maal to unit Germany fi miti spread of the communism ida miti kan garte to militarize and the Asian nation ida miti to expanding the capitalism the ideology ida miti to unite German to spread of the communism tanataati jechuudha tanataati tan akkana daddalagaa jechuudha taafte waan salphaadha waan taateef jechuudha the Americans also the tried to nialte expanded baballisu to aid garte gargaarsasi kana Soviet Unions and it is sai garte maal jechuudha satellites but later to rejected garu idea kana bodarratti maal ni didde jechuudha Joseph Stalin's Soviet leaders is maal ni announced maal fide dollar imperial garte dollar imperialisms and banned the Soviet satellites from the joining garte maal jechuudha kanaafu Americans also trade ni alti duro extended aid kana baballisuudhaaf to the Soviet gar Soviet da and the satellite guddisu bakka dorgommi satellite hawaa irratti information wali haa godhuudhaaf jechuudha but later to reject egana hidiste Joseph Stalin is Soviet leaders kante hogganaan kun maal jechuudha denounced godhe kan garte dollar imperialism kana and to ban gode Soviet satellite and from joining it seenu jechuudha kanaaf the Soviet response to the Marshall Plans was known as Molotov plans jechuudha the oppositions of the Marshall Plan maal jechuudha Molotov-idha jechuudha amma yogguneef ID san biyyoota capitalism isaaniin gargaartu USA isin maal baafatte Molotov Plan kan jedhu jechuudha Russians is foreign garte ministers it is proved aid of the rebuilding country of the Eastern Europe isanis maal biyyoota Eastern Europe ku Western Europe jaaru barbaad kun ammoo Eastern Europe rebuild godhaaf whereas the politically and economically allied with the Soviet bakka isanis gargaarsuma san jechuudha Marshall Plan yogguneef American adapt goote biyyoota kana ifjala qabachuudhaaf gargaarsa adda addaa gootuuf isin Molotov Plan fiddeeti biyyoota kana gargaaru eegaltee jechuudha haala kana waliin dorgomaa turanii jechuudha kana battu divisions of the Germans kan ja'u partii keenya kan itti aanu partii sadaffaa irratti walitti dachaana thank you I love you isinin jaaladha galatooma nagaannaaf tura